நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ME24 தமிழ். From global icons to Canadian trailblazers, hear the stories behind the success. Only on Pioneer's Spotlight. In today's competitive landscape, effective marketing is essential to elevate your brand. To achieve this, you need the expertise of true marketing professionals. Marketing Experts offers a comprehensive suite of services designed to boost your brand: event marketing, brand marketing, radio, TV, and digital marketing, movie theater ads, video and audio production, photo shoots, web design, graphic design, and printing. Unlock your brand's potential. Contact Anton Armanayam at 437-997-2307 today or visit www.marketingexpertsinc.ca. Marketing Experts, your partner in victory. ME24 தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள். நான் உங்களோட ஹோஸ்ட் பார்வதி and welcome to yet another wonderful episode of Pioneer Spotlight where community leaders, entrepreneurs and trailblazers of the industry share their amazing journey. இன்னைக்கு we have a wonderful guest. Mr. Satheeskumar Nagalingam. So he is an insurance and financial advisor. So he's got a wonderful background in engineering. Adhoga, he has some amazing certifications. So Vanga, let's he's here. Let's directly ask him and let us know more about the field he's working on. வணக்கம் மிஸ்டர் சதீஷ்குமார், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் பார்வதி, நல்லா இருக்கு. நல்ல சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், தேங்க்யூ. ஸோ நீங்கள் யூ ஆர் இன்டு ஃபினான்ஷியல் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ எப்படி உங்களோட லைஃப் ஜேர்னி, எப்படி இந்த ஃபீல்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க? யூ செட் உங்களை பற்றி ஐ டிட் a little bit of research. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு engineering background இருந்துச்சுன்னு லைக் எனக்கு தெரியும். ஸோ லைக் how did that transition happen from engineering to insurance? Like that's quite a jump. So your journey, if you don't mind. Yes, can you share it with our audience? Yeah. Canada, when I came to Canada 2010, I'm a chemical and process engineer, so seniors irukkranga, but I started working in the industry not directly with the full fledged, but meanwhile நான் இங்க கனடாவில் வந்து not only you're always உங்களோட கரியரில் மட்டும் இருக்கிறது சாத்தியம் இல்லை, பட் வாட் எவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது 2013. ஸோ என்னோட ஒர்க் பண்ணவர், ஹீ இஸ் அ PhD ஃப்ரம் இந்தியா. ஸோ ஹீ இஸ் இன்ட்ரடியூஸ் டு ஒன் கம்பெனி. இட் இஸ் ஓப்பன் மை டோர். Initially I was hesitant. I thought I'm an engineer, what I'm doing in the financial industry. But what happened when I go and learn, was sitting in the one training, and the training there's a multiple companies, providers coming and opening the concept and the importance of the planning. And I was initially I was interested in the protection of my family. That is always there. Insurance. Basically everybody when it comes to insurance, எல்லாருக்கும் மைண்ட்ல டக்குனு போறது அதான். அப்ப அதுல நான் okay, but then later I see there are so many concepts, especially when we came to Canada மாதிரி countryக்கு வந்தோன்னா there are so many concepts, the systems இருக்குது. அதை நாங்கள் லேர்ன் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் எங்களோட லைஃப் வந்து ஸ்மூத்தாக போகிறது மட்டும் இல்லை, we have opportunity to create a wealth too. So that's how I started interested into the insurance financial industry. Well, that was quite inspiring. That's how I started. Yes. quite a journey, you know. Yes. So நீங்க once இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் what நீங்க இப்ப you are specializing in life insurance and living benefits. Yeah. So அது எப்படி like இந்த ஃபீல்ட் தான் நான் சூஸ் பண்ணனும், like what inspired you to choose this particular field? Yeah. So the inspiration is like a family protections. And நான் எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொன்னால், when I got married and when I had my first child, அதுக்கு முதல் நான் ஒரு I'm like a careless, don't care type of person. I don't care about what's happening tomorrow. But the first day the nurse handing over the mahan kaila thandathu becoming a parent for the first time, I was started shivering. நான் நடுங்க தொடங்கிச்சு. அவன் முதலாவது வேலை வீட்டை ஓடி போய் and a friend or the insurance agent, I called him. So because this is my responsibility, entirely my kids family is my responsibility. So what I did, I called my friend and I asked him to do something about, if anything, if I'm no more tomorrow, then something had to be there.
because this is my responsibility. That's how I started. Then when I moved to Canada வந்தது பிறகு நான் ஃபேமிலி வைஃபும் 3 கிட்ஸும் ஸ்கில் மைக்ரேட் பண்ணி வந்தது பிறகு within 2 weeks I approached my friend, he's my senior in the university, and I protected myself with a proper insurance. Then I got an opportunity after 3 years in this industry. Then I thought, okay, even I'm an engineer, I also can do this one. Like that I was started. Then when I'm seeing that most of the families, they don't have any clue what is the basic protection. If you ask somebody, do you have life insurance? Everyone says yes. But என்ன கவரேஜ் வச்சிருக்கீங்க, என்ன வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டால் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கேட்டால் they don't have any clue, and they say I'm paying $25, I'm paying $50. But the thing is, a danger part of the having insurance and not knowing is when the time requires, maybe they don't have insurance. தேவையான இடத்துல அது கரெக்டான இன்சூரன்ஸ் maybe already expired ஆயிருக்கும், இல்லாட்டி அது renewalக்கு வந்திருக்கும். I have old age clients. When I started the policy, they had a certain type of term insurance. It cannot be converted into the permanent, and they losing the coverage. Now they are uninsurable. So the right amount of education teaching is missing there. So I took the opportunity to learn more, and I educate and empower my clients, and I'm doing the same thing with their next generation and empowering them. So that's how it's converted as a journey, my lifelong. Okay, nice to hear that. Talking about your career path and choices, you like now have earned the designations of CLU and CHS. So what does that mean? And the designation கிடைச்சதுக்கு அப்புறம், like how did that change the trajectory of your career? How எப்படி உங்க like other clients நீங்க offer பண்ற services how did it make a difference? Okay. So normally life insurance நீங்க எடுக்கணும்னு சொன்னா it's simple, like a passing LLQB license எடுத்துட்டீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லைசன்ஸோட நீங்க உங்களோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். But the thing is, understanding the depth of, then only you can do the better services for the client. And the CLU and CHS is like a chartered life underwriter, which is giving a estate planning. Because I'm a background is a engineering underbody, எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து nut and bolt understand பண்ணணும். When I understand, if I don't understand clearly, I don't suggest. Obviously we cannot I don't do educate that. somebody. Because if I'm not clear, I'm not going to do that. So before the CLU, I was depending on the knowledge with somebody else, and not everyone has the knowledge to do the certain things, certain level of planning, especially for the high net worth clients and the business clients, business owners. They have tremendous opportunities to create massive amount of wealth without a pain, without even those concepts are laced with the highest qualification. So that's the reason. More you know about more it, you know, the more you the strategies and concepts. These are we are learning. Every year there's a financial planning books are released. There's no clue about nobody, because system change, rules change and everything. So this applies for the high net worth clients and the business owners, not necessarily for basic protection. Basic protection always simple and clean. I will explain later. But this is like something. After I learned பண்ணதுக்கு அப்புறம், the CLU CHS is a certified health insurance specialist, is specializing in the living benefit. That's how I interested more into the living benefit. You leaned more towards living benefit. So these two gave me a more confident and more opportunity to serve in a different avenue of the clients. And at the same time, why we are doing even basic simple, all the clarity is there. So அந்த கிளாரிட்டியை நான் அந்த கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்ட்ஸ் பண்ணி அவங்களையும் எம்பவர் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை தந்தது. So that added to your experience, the kind of services you provide and everything. So அது நல்லா எடுத்தது நல்லா போச்சுன்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க. நிச்சயமா இப்போ என்னன்னு சொன்னால், உதாரணமாக அப்படி கூட கைக்கொண்டு சொன்னால், the insurance industryல வந்து I don't know, it's relevant here, but the insurance industry, the life insurance is a protection side one is only less than 30%. 70% of the life insurance industry is in the wealth creation. அந்த position, அந்த பாட்டுக்கு நீங்க போகணும்னு சொன்னால், these qualifications will help you more. Okay. Good to know. Good to know. That sounds something new.
ஸோ நம்ம இப்போ வாழ்கிற இந்த லைஃப்பில் லைக் ஹவு மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் ஒரு லைக் பீட் இண்டிவிஜுவல் லெவல் இல்லாட்டி பிஸ்னஸ் ஓனர் லெவல் பிஸ்னஸ் லெவலாக இருந்தால் கூட ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்? The importance of the financial planning எங்கே வருதுன்னு சொன்னால், இப்போ நாங்கள் வந்து கனடா வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணது most of the immigrants because I have the proper system and everything in it. But if you don't follow and if you don't prepare, adapt those planning, then you are missing something. Okay. லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று எல்லாரும் நினைக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் லைக் கோயிலில் உண்டியல் போடுற மாதிரி இல்லை சர்ச்சுக்கு நான் இது கட்டுற மாதிரி மாதம் மாதம் ஏதோ போகுது ஸோ ஐம் ப்ரொடெக்டட் மாதிரி நாட் லைக் தட். இஃப் நாங்கள் வந்து என்னென்னு சொன்னால் லைஃப் இஸ் வெயிட் ஃபார் பி ப்ரிப்பேர்ட். நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணினதுக்கு பிறகுதான் ஒரு இது வேறுமெண்ட் இல்லை. இட் குட் பி அ சிக்னஸ், ஆக்சிடென்ட், ஜாப் லாஸ், எனி அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் ஹேப்பன். This proper financial planning என்றது வந்து how I am doing that one, I'll start always with the 4 questions. It's a simple but yet powerful questions. Why you need insurance? First of all, ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், my first question is why you need insurance? What is the insurance needs இருக்குது? உங்களுக்கு insurance needs இல்லைன்னு சொன்னால் you don't need to buy any insurance. But why you need insurance? You may need the insurance for a life, sickness, accident or critical illness. But why you need? The second question is how much insurance is good for you? You need for your situation. Maybe I need a $500,000, $250,000, or $2 million. Oh, it depends. Who knows? How do you know? So we have to find out the number. There's a system. There's a way of doing that one. The second question, I educate them why you need insurance. The second one is how much you need. The third question comes, what type of insurance you need. So what type mean? There are so many different type of insurance. In the life எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா temporary, permanent வந்து whole life, universal life, term 100 இருக்குது. But companies are getting advanced and competitive and they are introducing a new features and everything in the insurance. But if you don't understand those things, you are missing something. You may paying extra or may you are underpaying, undercovered or underprotected. So அது வாட் டைப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்றது, அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இன்சூரன்ஸ் அவ்வளோ வேணும், அதில் என்னென்ன வகையான இது இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட் டைப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். மை ஃபைனல் கொஸ்டின் இஸ் ஹவு மச் யூ எஃபோர்டபுள், ஹவு மச் யூ கேன் செட் அசைட் வித்தவுட் எஃபெக்டிங் யுவர் கரண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் நீட்ஸ். அதை எஃபெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் கொண்டு போகிறது. ஐ கேன் ஷோ யூ பியூட்டிஃபுல் பிளான் யூ கேன் பை டுடே, பட் யூ ஹேவ் டு கண்டினியூ தட் payment. Otherwise it not you can't helping. afford it. So the affordability will decide what type of plan you are going to have. At the same time, how much of your needs are you going to cover entire your needs or portion. You are starting with something. I always say start with somewhere. Start with the minimum. I love term insurance. My previous companies and the mentor என்னோட இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து you always choose the term first, but I love the permanent insurance wealth creations strategy. But for the family and வர நேரம் நான் term 10 நான் ஒரு டூலா வச்சிருக்கிறேன். I can blindly cover anyone under $20 for at least $250,000 for the next 10 years. Rather than having nothing, you something can have something to start. It's better than nothing. And within the 10 years time, you can have opportunities to exchange to the permanent or longer term or something. So if you are confusion, if you are not sure how much you can afford or anything, start, because you are not buying the insurance from the shelf. Understand? You are not, nobody is buying the insurance. You need money to buy anything, but to insurance is your money is not good enough. You are applying for the insurance. You are applying for the insurance. The company qualify you and they verify you and approving then you should be eligible to meet the criteria. What are the eligible? Your age, your health and your occupation, your hobbies, income, and your lifestyle. Everything going to affect. There's no guarantee all is going to be remain intact and clean. Obviously, age is going to be up and up. So always start early with something which you are affordable. Then later you can start with the basics. Start with the basics to and then, create a wealth inside and everything. Okay. So that's the reason the proper understanding, proper planning is important. At least they know what I need, how much I need, what type I need, how much I affordable. Now he's religious to continue that one. Otherwise, people buy for some reason and they forget the reason and they continue. Like pay the monthly amount. And
And it goes in a waste. Nobody's get benefited except the time, insurance energy, money, everything goes in a waste. That's a good lesson to know. Or a short commercial break க்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். Stay tuned. In today's competitive landscape, effective marketing is essential to elevate your brand. To achieve this, you need the expertise of true marketing professionals. Marketing Experts offers a comprehensive suite of services designed to boost your brand: event marketing, brand marketing, radio, TV, and digital marketing, movie theater ads, video and audio production, photo shoots, web design, graphic design, and printing. Unlock your brand's potential. Contact Anton Armanaichem at 437-997-2307 today or visit www.marketingexpertsinc.ca. Marketing Experts, your partner in victory. Welcome back to Pioneer Spotlight. So we're talking with Mr. Satheeskumar Nagalingam. வாங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். About financial planning அதெல்லாத்தையும் நம்ம பேசிட்டோம். So coming to in the term insurance, permanent life insurance, எல்லாத்தையும் நீங்க like we just mentioned about it. என்ன difference அது like what makes it different? Okay. The fundamental rules is the insurance needs வச்சு கொண்டு தான் நாங்க டிசைட் பண்றோம். First, protection என்ற கேட்டகரிக்குள்ள வந்து if you want to protect some insurable needs, உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த தேவை எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்க்கணும். It's a temporary needs in nature or the permanent nature ஆன்னு சொல்லி. Temporary என்று சொல்ல போனால் உங்களோட mortgage protections, young families, children வந்து grown up ஆகி ஒரு செல்ஃபா அவங்க இண்டிபெண்டா வர்றது வரைக்குமான காலத்துக்குரிய ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ நான் லைஃபை வந்து பேசிக்காக வந்து மூண்டை டிவைட் பண்றேன். The three portions. Yeah, like a Barshavla 8 and adding a 3. My way is a 3-way. Okay. So one is a startup. Startup means when you start your family, you become married or even young you are independent. And உங்களோட கிட்ஸ் வந்து இண்டிபெண்டா வரும் வரைக்கும் படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போகும் வரைக்குமான காலத்தை ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லுவேன். Say over 18 years வரலாம். 18 years, 22 years if you want to provide the kids until graduation. 22 depends. Like basic minimum or 18 வரலாம். அது is a startup period. And ரெண்டாவது period வந்து is a accumulation period. That means you are preparing for your own retirement. What is the retirement? Your active income வந்து is stop பண்ணுது. So retirementக்கு வருமான காலத்தை அங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் you're saving up for your saving. Your focus is preparing for retirement. Then the last portion is the distribution. So the three portion claim வந்து the first two அங்க வருதுன்னு சொன்னால் பட் டேர்முக்குள்ள வரும். first part ஸ்டார்ட்அப்ல வந்து உங்களோட liabilities கூட அங்க வந்து you cover a lot of coverages with a minimum budget, the term insurance. அந்த நீட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது. கிட்ஸ் எல்லாம் கிராஜுவேட் பண்ணிட்டாங்களா அவங்க தேர் ஓன் இண்டிபெண்டன்ட் சொன்னால் உங்களோட அந்த நீட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட்டை பற்றின பிளான். அப்போ யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ வெல்த் இன்சைட் ஓ யூ ஹேவ் அ ஃபைனல் எக்ஸ்பென்சஸ். உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸ்பென்சஸை பிள்ளைகள்கிட்ட பேர்டன் பண்ணாமல் நீங்கள் உங்களோட டிக்னிட்டியாக நீங்களே பிளான் பண்ணுறீங்களா ஓ வெல்த் transfer. These are the permanent side. So term insurance is covering addressing the term side. Business claim on the term insurance addressing the business loans and all these things. And business claim on the permanent insurance is wealth building stage வந்து the permanent insurance ல வரும். Minimum term permanent insurance need அங்க வருதுன்னு சொன்னால் உங்களோட final expenses ஒரு 25,000 ஒரு final funeral expenses வந்து the final expenses ன்னு சொல்றது வந்து it's expensive. Minimum 15 to 20,000. So நாங்க ரெண்டு பிள்ளைகளோ ஒரு பிள்ளைகளோ அந்த பிள்ளைகளை burden பண்ணாம until unless you have a big money saved in your bank account and so many assets, and then you need to worry about that one. But otherwise most of the families they are worrying about, they are concerned about the final expenses. So the minimum permanent expenses 15,000 or 25,000 they can keep it, and rest they can protect with the term insurance. But if they are affordable, then they can buy a permanent insurance. Permanent insurance ku vandu with the cash value. There are beautiful permanent insurance irukku, the children's irukku. Children in the young ages than work pannu. When wealth creations is involved with the money, rate of return and time. And the last one is that how is taxed. The permanent insurance ku naanga invest pandrathu vandu it's a tax deferred growth. So adu vandu I don't know, we have time to explain. Tax efficient நாங்க grow பண்றோம். So tax free-ஆ நாங்க access பண்ணலாம் அந்த மணியை. If you put like say 100,000 நீங்க next 20 years invest பண்றீங்களாண்டால் இந்த இன்சூரன்ஸ்ல that is going to give you like a more than 100,000, 300,000, 500,000 because if you are taking later then more money you can take it out. At the same time insurance remain grow.
அது grow ஆகும் ஃப்ரீ இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் growth மணி வருது. அப்போ டேக்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுறது சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் that's the reason the wealthy always become wealthy because they invested in the insurance. Because most of our wealthy people are here, they don't have any clue about that one. That's the one reason I'm taking this as a whoever is possible, they have to create a wealth. Even term insurance அன்றைக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க, உங்களோட நீட்ஸ் முடிஞ்சுது. Say my kids are grown up and graduated. I don't need more insurance about in terms of the protection. But now when the kids are they are earning, they can convert my term insurance. They can take my term insurance to convert it to the permanent. Yes, premiums going to be very high, but I cannot afford. I don't need to pay, but my kids can pay my insurance, and obviously, naturally, நாங்கள் parents தான் first leave the earth, no? அப்போ அவங்களுக்கு அந்த டைம் வந்து they will get a investment. But kids படிச்சு வந்து தான் எங்களோட பேரில் இன்சூரன்ஸ் வாங்குற நேரம் I don't no guarantee I will be healthy or insurable. So earlier நான் வாங்கி வச்ச term later my kids can take over and convert it into the permanent and create a wealth for the generation. So this is a method the Jewish people are using. We don't use. They're like very smart people. Yes. So இப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரு like situationல like most of the people are like less educated இல்லாட்டி like they are not aware of like living benefits னே சொல்லலாம். So அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் explain பண்ண முடியுமா? Yes. The life insurance in the insurance industry எல்லாரும் நினைக்கிறது வந்து life insurance அதான் மெயினாக இருப்பாங்க. பட் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் life insurance is important for a family people. Obviously, but living benefit is more important than the life insurance in the today's situations. என்ன ரீசன் சொன்னால் what are the living benefits available in Canada பார்த்தோம்னா main living benefits critical illness insurance. பாரிய வருத்தங்கள், அதாவது பெரிய வருத்தங்கள், அதாவது ஒரு 26-30 வருத்தங்கள் இருக்குது. முக்கியமான மூன்று வந்து ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், கேன்சர், அது மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ரிலேட்டடான டெர்மினல் இல்னஸ் மாதிரி. டெர்மினல் இல்னஸ்ன்றது டிஃப்ரெண்ட், அது என்னத்துக்காக வரலாம். ஆனால் இது வந்து லிவிங் பெனிஃபிட்னு சொன்னால் you are going to recover and come back and go back to the work. அப்ப என்னதுக்காக critical illness இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ரிகவரி நீங்க உதாரணம் கேட்குறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆள் ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஸ்ட்ரோக்கோ கேன்சரோ வந்தா அவரை வந்து டாக்டர் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாரா இல்லாட்டி ஓவர் டைம் போய் ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாரா? Obviously ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்தா உங்களோட இன்கமுக்கு என்ன நடக்கும்? அங்க ஒரு கட் ஆகும். அங்க கூட நீங்க ஓவர் டைம் போனஸ் எல்லாம் நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களோட ரிகவரிங்க வந்து பாதிக்கப்படும். அந்த இடங்கள்ல வந்து ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கோ ஒரு 6 மந்த்துக்கோ ஆனால் உங்களோட நெட் இன்கம் நீங்கள் ஒரு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ்ல எடுத்து வைப்பீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நீங்கள் யூ கேன் பீஸ்ஃபுல்லி நீங்கள் அந்த 3 months 6 months ஆஃப் எடுக்கலாம். ஆஃப் எடுத்து நீங்கள் வந்து செய்யலாம். இது முக்கியமாக யாருக்குன்னு சொன்னால் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுக்கு. அதுக்காண்டி அவங்க மற்ற எல்லா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயீஸாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே குரூப் பெனிஃபிட்டுக்குள்ள கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் அநேகமா இருக்காது. அவங்கள்ட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக் லீவோ ஷார்ட் டேர்ம் பெனிஃபிட்டோ இருக்கு. பட் இங்க வந்து கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ்ன்றது வந்து நீங்க ஒன்றுக்குமே நீங்க காட்ட தேவையில்லை. திஸ் இஸ் யுவர் பெனிஃபிட், டேக்ஸ் ஃப்ரீ அமௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த இன்சூரன்ஸ் 99% வந்து how you set it up, it's a tax free benefit. So critical illness அங்க கவர் பண்ணது. அதே நேரம் வந்து disabilities are the major insurance. Disability is definitely for self-employed because avங்களுக்கு short term disability or long term disability or group benefit குள்ள இருக்காது. So you have to prepare for yourself. The most important value assets உங்களோட லைஃப்ல வந்து என்னன்னு சொன்னால் உங்களோட ability to make income. இப்போ நான் சிக்னஸ் ஆலையோ ஒரு இன்ஜுரி ஆலையோ work income generation capacity இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த டைம் not only me suffering, my family suffering, my mortgage, everything is going to suffer. So living benefit most important. Other ரெண்டையும் தாண்டி critical illness disability தாண்டி இன்னும் 2 living benefit இருக்கு. இது நாங்கள் supplementary insurance சொல்லுவோம். Supplementary insurance not a major insurance but it's good to have insurance. அதில் நான் வந்து health and dental, that mean உங்களோட physiotherapy, prescription drugs அதெல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி உண்டு. அது வந்து அது டென்டல் விஷன் எல்லாம். மற்றது வந்து என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கவரேஜ். இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கவரேஜில் வந்து இட் இஸ் த மோஸ்ட் எஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட் அண்ட் மோஸ்ட் என்ன நான் அந்த சிஹெச்எஸ் படித்ததுக்கு பிறகு ஐ மோர் இன் டு த லிவிங் பெனிஃபிட்ஸ். தென் ஐ டிஸ்கவர் திஸ் கம்பெனி இஸ் மோர் தேன் 100 years இந்த கனடாவில். ஜஸ்ட் $14 accident plan இருக்குது நீங்கள் per monthக்கு. Wow, that's really cheap. If you have any accident, if you are hospitalized one day, you will get a minimum $1,100, $1,100.
Yes, medical is everything is free, but nobody is paying you. So if I'm a self-employed, if I'm இது வந்து not only உங்க இன்கம் ஏர்னர் கண்டு இல்லை 6 மாத குழந்தையிலிருந்து 85 வயசு வரைக்கும் கவர் பண்ணுது இந்த பாலிசி. ஸோ உங்களோட வீட்டில் சின்ன பிள்ளை அடிபட்டாலும் சரி, உங்களோட அம்மா அப்பா அடிபட்டாலும் சரி, ஏர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறது நீங்கள், ஏர் டைம் லூஸ் ஆகுது நீங்கள். ஸோ யூ கெட் $1,100 per one the first day வந்து it's a huge relief for many families. I will say 90% of the middle class or even upper middle class. So everyone should have it. The $14 is a no-brainer. அதே இதை நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் is under 18 kids எத்தனை பிள்ளைகளும் இருக்கலாம் $34. Husband, father and mother and for a family it's $34. Family is $34, the same plan. And what is that giving? Hospital நின்றா மட்டும் இல்லை, ஒரு ஆக்சிடென்ட் பட்டு ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஒரு சர்ஜரி என்ற அவங்க டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சஸ் ஒரு தையல் போட்டால் அல்லது ஒரு எலும்பு முறிஞ்சால் இன்க்ளூடிங் கூட பல்லு உடைஞ்சாலும் $1,000. That is the minimum plan is I'm talking about $1,000. Maximum plan is $4,000. That is a $56 obviously. அதை நான் யாருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னு சொன்னால் இந்த ரெனோவேஷன் செய்கிறார்கள், இந்த மெக்கானிக்ஸ், வெல்டர்ஸ், they are more prone to accident and injuries and small wounds. And even one small wound, they're paying a $4,000 mean nobody is giving that kind of opportunity. And அடுத்த thing அதை பற்றி நான் சொல்லணும், 69 ஏஜ் முடியறதுக்கு முதல் வாங்கணும். ஸோ 85 வரைக்கும் கவர் பண்ணுது. ஸோ all our grandma and grandparents should have this policy. Yeah, because அவங்க தான் like prone to accidents. ஒரு 10 years old boyயும் ஒரு 40 years ஒரு ஆளும் ஒரு 70 years ஒரு ஆளும் 3 பேரும் ஒரே ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து ஒரே மாதிரி விழுந்தாங்கண்டா 3 பேரும் எழும்புற வீதம் வேற டிஃபரண்ட். எஜிலிட்டி எல்லாம் டிபெண்ட்ஸ். End of the day, who is the family run பண்றது யாரு? நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், அப்பர் ஜெனரேஷன், மிடில், அது பேரண்ட்ஸ், the working class அவங்க தான் சஃபர் பண்ண போறாங்க இந்த டைம் லாஸ் எல்லாம். ஸோ அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ரிலீஃபாக தான் நான் இதை நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் டு ஸ்ப்ரெட் திஸ் லிவிங் பெனிஃபிட் across எங்களோட கம்யூனிட்டிக்குள்ள வந்து ஐ இன்ட்ரடியூஸ் த சேம் திங் வித் அதர் இன்சூரன்ஸ் brokers. So they can work anywhere and they can get a contract from this particular company. I can help them to get the contract because it's going to be a mainstream very soon. Okay. You're thinking ahead. Yes. Okay, that was a very informative chat we had. So for those who are watching us, in the mari lot of information that it might be overwhelming for them. Enga start பண்ணனும், இப்படி like இந்த சரி I need to invest in insurance, but எங்க என்ன பண்ணனும் எப்படி பண்ணனும்லாம் தெரியாதவங்க, like so அவங்களுக்கு what message do you have? என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? Okay. எந்த மெசேஜ் என்னன்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்களா ஒரு டிசிஷனை மேக் பண்ணாமல், அசம்ஷனை மேக் பண்ணாமல், இது எனக்கு டூ எக்ஸ்பென்சிவ், ஐ எம் நாட் அஃபோர்டபுள், ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைட் இல்லாமல் யாராவது ஒரு குவாலிஃபைடு ஒரு புரோக்கரோ ஏஜென்ட், புரோக்கருக்கும் ஏஜென்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னால், ஏஜென்ட் சொல்றதுக்குள்ள வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்காக அவங்க வந்து பிள்ளையானண்டு இல்லை, அந்த கம்பெனியால் மட்டும்தான் அவங்க ப்ராடக்ட் give you the product solution of whatever the particular company offer பண்ற. ஒரு brokerன்ற வகையில அவங்க வந்து I'm a broker, I have access to all the different companies. So அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுங்க, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பிளானை கொண்டு போய் ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஸோ இதான் இருக்குது, நான் கட்டி கொண்டு வரேன், இது எவ்வளோ வரைக்கும் போகும், உங்களுக்கு கிளியரான ஐடியா இருக்குன்னு சொன்னால் still is an annual review or a review with or smart people always have a second opinion. Obviously. So even in the best friend than in the agent and the broker இருந்தாலும், if I'm smart, I just wanted to make sure with somebody else. Not necessarily you want to have no obligations. So same thing, I invite people to bring their policies or அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குது இல்லையோ கொண்டு வந்தால் நான் வந்து அவங்களுக்கு I can educate them. I put in the visuals. I always put in the visuals. I draw the அவங்களோட என்ன பிளான் இருக்குது, அவங்களோட ஏஜ் எல்லாம் ஷார்ட் ஆக்குறி, இப்போ இருந்து இது வரைக்கும் இந்த பாலிசி போகும், திஸ் இஸ் அ ரேட், இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது, இல்லாட்டி இதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வரப்போகுதுன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு விஷுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை நான் ரெக்கார்டில் வச்சுருப்பேன், அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். அவங்க நாட் நெசசரிலி தே வாண்ட் டு கெட் ஃப்ரம் எனி திங் ஃப்ரம் யூ, தட்ஸ். அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அது ஒரு விஷயம். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ரிவ்யூ யுவர் பிளான் if you have a plan. If you don't have a plan, don't assume it's too late or too early. Definitely both are irrelevant. Like, something it's is never too late and never too early. Yeah. And but if the earlier is a better, you have thing.
ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குன்றதை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளுங்க. அடுத்த விஷயம் ஒன்று குறிப்பாக வந்து இப்போ எங்களோட சொசைட்டியில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிற கம்யூனிட்டியில் வந்து லாட் ஆஃப் நியூ கமர்ஸ் வந்துருக்குறாங்க. தே கேம் த லாஸ்ட் 2 years நியூ கமர்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் தே ரெஃப்யூஜி கிளைம் பண்ணிட்டு நிற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கணை பேருக்கு தெரியாது தே குவாலிஃபை ஃபார் அ லைஃப் இன்சூரன்ஸ். நாட் எவ்ரி கம்பெனி இஸ் providing a life insurance. Only 2 companies are providing the life insurance for them. Even a $250,000 or 250,000 is a worth of more than 5 crores in Sri Lanka. அவங்களுக்கு வித்தின் அண்டர் த $20 they can protect $20 is nothing. ஒரு டிவி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறது அவங்க கார் இன்சூரன்ஸ் பே பண்றாங்க $400-500. But $20 is nothing. I have served in the couple of months ago I have served more than 50 newcomers. And அவங்களுக்கு அந்த $14 அந்த accident plan கொடுக்குறேன் because they are mostly working, they are not working the office job, they are working in the odd jobs and everything. So they get injured and more they have to pay accidents. So அவங்களுக்கு அது இது மச்சத்து ஒரு $30-40 வந்து அவங்களுக்கு at least they get protecting their family. So those are the 2 things I want to tell the newcomers. And the வீட்ல ஒவ்வொரு ஏஜிங் பேரண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்களும் வந்து they have to consider to have some sort of this no-brainer policy. That is a $14, you are not saving the money, but if you are taking it's the like mother, nothing. It's like whatever you spend for a meal. இல்லனா ஒரு ட்ரிங்க்குக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி ஒரு பீஸா வாங்குனீங்கன்னா just gone. That's $14 is gone. $14-20 but it's nothing. At the same time if you're taking your mother to the hospital then you are spending the day parking ticket and everything, but you are getting $1,100 for minimum 1 day stay or or fracture or stitches எடுக்கும்போது $1,000 you are getting. So that's simple. So these things I want to spread the mainly. And then the newcomers they don't feel they are not covered, they can cover. And these 2 the policies. Other things everyone doing, but this is also I'm doing everything on top of that is rendu month nan special I spread the message. I want to spread these 2 messages to go to the people so that they are protected. Because within the last years the newcomers in our case approve 5 people are no more here. They passed away. And none of them had insurance. And imagine our back home, our parents married or even unmarried, our parents or our wife பிள்ளைகள் Sri Lanka என்ன நிலைமையில இருக்காங்க. That is it's painful. It is. And all of them is GoFundMe and covered. Yes, GoFundMe is helpful for the final things, because that's that's kind of help. It would help them, but having an insurance would have helped them a lot more better. So, okay, that was a fun chat and a very informative one. So, like, what should people do, like, to reach you in the madri, like, nariya insights ellam kedikkanum if they want to go for insurance? My office is the Markham and Nasdin. Markham and Nasdin, AD Nasdin, Unit 113. And my phone number is 647-716. So, 8027. So the kila neenga scrolling la you can So it was fun chatting with you, and it was very informative though. So in the mari like if you guys want to know anything more about insurance illa ungalku insurance edukkiradhukku virupama irukku but don't know who to approach to illa ungalku or second opinion thevapadudana you can directly contact Mr. Satheesh. So had a wonderful time chatting with you. Thank you so much. So மீண்டும் ஒரு பைனியர் ஸ்பாட்லைட் எபிசோட்ல சந்திக்கும் வரைக்கும் this is Parvati signing off. நன்றி, வணக்கம். In today's competitive landscape, effective marketing is essential to elevate your brand. To achieve this, you need the expertise of true marketing professionals. Marketing Experts offers a comprehensive suite of services designed to boost your brand: event marketing, brand marketing, radio, TV, and digital marketing, movie theater ads, video and audio production, photo shoots, web design, graphic design, and printing. Unlock your brand's potential. Contact Anton Armanayam at 437-997-2307 today or visit www.marketingexpertsinc.ca. Marketing Experts, your partner in victory.
From global icons to Canadian trailblazers, hear the stories behind the success. Only on Pioneers Spotlight. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ME24 தமிழ்.